Hari Om, welcome to online classes of Chennai Independent View College Kolar. Dear students, since many classes we are discussing the subject of accountancy. In your first PUC, accountancy is one of the major subject. Accountancy is one of the major subject for you peoples, which will helps you up to your lifelong, so up to your career. So accountancy will definitely helps you, so up to your retirement stage, if you choose your career in corporate sector or any other sectors which relates to accounts, business and computers. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. How English and computers are very necessary for this corporate world, in the same manner accountancy is also one of the important subjects which will help you in your life. So since 4-5 classes we had an introduction of our subject accountancy. From last class we discussed which are the chapters comes in your subject accountancy and what is the syllabus, everything we discussed in our previous class. In today's class we may continue with the first chapter of your first PUC accountancy syllabus, that is Introduction to Accounting. So let's continue with the first chapter, that is Introduction to Accounting. Accounting, as we discussed in our previous class. So since many classes we gave you the same concept, that is introduction. From today onwards, officially we may continue with our syllabus, that is the first chapter, Introduction to Accounting. In this chapter we need to discuss the bookkeeping, accounting, accountancy, some of the functions of accounting, accounting as a source of information, and majorly some of the important terms comes in the subject of accountancy, some of the words meanings. That is the first chapter we should discuss in your first PUC accountancy syllabus. Do you understand? The first concept what we need to discuss here is bookkeeping. The first concept what we need to discuss in your first PUC syllabus of accountancy is the first chapters, that is Introduction to Accounting. In that we should discuss bookkeeping. In our previous class only I explained you what is bookkeeping, right? In business there will be many monetary transactions, financial transactions, economic activities, like any activities of the business which relates to money. So there will be many kind of business transactions like purchase of goods, sale of goods, cash receipts, cash payments, purchase of assets, sale of assets, taking loans from the banks and financial institutions, taking capital from the owners, paying expenses, receiving incomes, cash receipts, cash payments, finally profits or losses. Each and every activity of this business we call as business transaction or economic information or monetary information. All these economic information, monetary information are business transactions
it is impossible to keep all the information in his mind by a single person. So instead of keeping all this information in his mind by a single person, he found an alternative of recording of these business transactions in the accounting books, in the books of accounts, in a systematic manner. That itself we call as bookkeeping. Again I am saying you peoples, bookkeeping is nothing but recording of business transactions. Bookkeeping is nothing but recording of business transactions in the accounting books in a systematic manner. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ, all those economic activities should be recorded in the accounting books, in the books of accounts. That itself we call as bookkeeping. Simple ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, it maintains all the economic transactions. So as and when they required, we can use that records. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಆಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ನಿಮ್ಮ SSLC ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. In the same manner, we have some definitions for bookkeeping. So out of that more definitions, I found one definition. If they ask you as define bookkeeping, so give a definition of bookkeeping like that. We must write the definition only. We should not write any meanings. So now, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಅಥವಾ ಗಿವ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಸನ್ಕಾಂಫ್, according to Mr. Rosenkampf. So Rosenkampf is a person. He is a person, he is an expertized person in accounting. So he is giving a definition, that is, bookkeeping is the art of recording. Art. So art is nothing but way. Here art is nothing but it's a way of express, way of present. So presenting way. See for example, so walking is a art, eating is a art, laughing is a art, crying is also art. So making fun is also a art. Everything is a art. ಸಾಕಸಲ ನೀವೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಪಾ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಅಲ್ವೇನ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an art, painting is also an art, and how acting, painting, walking, smiling, everything is an art. In the same manner, bookkeeping is also an art. It's a way of presenting. So art is nothing but presenting, of recording. So it's a way of recording what? Business transactions in a systematic manner. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಸನ್ಕಾಂಫ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೋಸನ್ಕಾಂಫ್, bookkeeping is an art. Now it's a process ಅಂತ ಹೇಳಿ, it's a series of activities ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ bookkeeping ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ that's what process. According to Mr. Rosenkampf, it is an art. Bookkeeping is an art of recording, ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ? business transactions. So how? in a systematic manner. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? So that's what about bookkeeping. Dear students, again I am saying you peoples, bookkeeping is a small concept. Bookkeeping is a small concept. So it's not a wide concept.
So it's a series of a few number of activities like identifying, recording and measuring. So these are all the three functions of bookkeeping. Bookkeeping majorly concentrate on identifying, that is finding whatever the business transactions incurs in a business. Business ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು in the form of voucher or bill. Do you heard the word of voucher? That is bill. So if we receive the cash, we make a bill. If we pay the cash, we make a bill. So if we purchase goods, make a bill. If we sell a goods, make a bill. For every transaction there will be a bill. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್, all those business transactions will be identified with the help of bill or receipt. Do you understand this? So and once we identified the business transactions, next what we want to do, recording. We are going to write that all those business transactions in some set of books of accounts. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, we should measuring. The third step here is measuring. Bookkeeping ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಮೂರನೇದು measuring. Measuring is nothing but giving value to the business transactions. See for example, purchased goods ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? purchased goods for rupees 10,000. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Do you heard this? The 10,000 is called as measuring, giving value. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Giving price for the business transactions. Giving value for the business transactions is called as 10,000. See for example, purchases ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. purchase ಮಾಡಿದೀವಿ, goods ನ purchase ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ತಾನೆ? So that is 10,000 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. That's what measuring. So bookkeeping will do the identification of business transactions, recording of business transactions, and finally measuring of business transactions. Do you understand this? That's what the simple meaning definition of bookkeeping along with the functions of bookkeeping. So again I am saying you peoples, bookkeeping is the process of recording all the business transactions in a systematic manner. So as to get the information wherever we need, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಸೊ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ in a systematic manner. So bookkeeping is one of the process of activities like identifying, recording and measuring. So that is what the brief discussion of bookkeeping. So we may continue with accounting and accountancy. So accounting and accountancy we may continue with the next class. So next class alli ನಾವು accounting ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.